제조 들지니 자대 그랬어야지. 다 제조 다 집어 미수되라 가지고 단다 럽트된 리시럽 되디 자체 다 디버는 나시 기진이 받을 성어를 다 기지 동버디 가르 자르고 그래서는 주집어 지왔어야 돼. 지왔으면 나시 많이 가든지 저저가 될 지왔어. 대주 가르서는 주집어 지왔어야 차되고. 당 알아서 뒤지원이 동거를 디바르된 리시럽 지와이나 신디닝 알아서 쇼핑도 셔서를 가르서고 해서는 신디기 풍부되다 나시인 저와 체도도 아니 가르서는 셔서고 그러. 제조 다 신디 풍부다 아니 나시인기 대화의 치용도 가르쳐서는 풍부디 요니 다 나시디 지와치마 아니 바도 시야 되는 거고 요리스 바도를 로온도 단디 니가 가라서 나시기 니사시야 돼 밤이 쿠차 때려든 셔리도 지지 풍부되라 대화 나시니 대화 니도 그래데 지와치마 니니 체피니 지와치마 뺀나 만라버지 지와는 거고에나 미 바도라버지 지와는 거고에나 바도 때라 다 조부 주차기 밤이 쿠차 시야 되는 시자야 요리스 요 말이서 다 코기 주차기 조부 주차기 지라버데 년내라버데 조차라버데 가르tin데 두고르서 롱시야데 롱나티니 아니 풍부디자 풍부도 나시니 대화자 아니 가르스나 바도 시야데 아니 가르스나 지와세 랭고레스 오다 든두기 리시야데 거기 바도기 시야 리시야 리치다가 참어 가르스나 베 가조이나 파수 토반도 토리도 기여르스는 요 말에 소속이 바도가 센데기 템바잔지 베나 콤바도 이나 공부 카토니 도시jen 막 고는 로마고 가지 공부 논론이 출루를 로테야 든두기 가르스나 니바 요레서 가르스나고 속 참원도 와이자 나로서라고 지나 단다 르라바 샤리지 리자 진 로고테 동부 근원지 지와에는 공부법 연은 뭐라는 로야마도 레지면도 바도 르르 참원이 리자 kon 로고서 삼바 대sam지 다른 거 사자도 와라 랍테야 대요 가르스는 르도 쳐다 자다 공부 근원지는 토트거스는 토트거 말 카도 다른 로테야 든두기 속 참원지 요레서 와 든두기 바도 되라 베나 미 바도라고 이나 그런 게 소다라고 염라고 가르스는 미기 남바라고 진득 요되게 르티라페 나라서 르도 있는 들이 많이 비 토지 많이 비 토미 비 들이 속 참고 여되게 다 옹보라고 뭐라고 이나 옹보 차송아 여되게 들이지게 아니 봐도 써야 돼 아니 저번에 그랬어야 돼 어때도 지지. So then, in terms of kind of clarifying then this process, since now we're talking about this process of taking rebirth, then perhaps it's good to clarify what we mean by that particular process at this time. So then, first of all, the way that begins is with death, right? So from a particular, from the particular previous rebirth, for example, we die. And so what is death? Death is just the separation of that life's body and mind, right? When the body and the mind of a particular life separate, then that is what is referred to as death. And so at that time, the body is, as we said, kind of discarded, and we kind of bury it or burn it or whatever. But then the mind continues within the sort of mental continuum, continues on. And so before, however, taking the next rebirth, then the mind enters what's called the bardo stage, right? The intermediate state called the bardo. And in this bardo, then the mind, is again kind of connects with a particular body, which is the bardo body, right? The body of the bardo being, the body in the intermediate state, which is a subtle type of body. Right? It's made up from the subtle winds, and so it's a very subtle type of body which is unobstructed by physical form and unobstructed in that way. So, for us, our body is very coarse, right? Being made of this physical matter, this very coarse physical matter, then we are obstructed by other physical things, and also in order to go from place to place, we have to put a lot of effort into, moving the body, but also just like, first, we're like, oh, should we go, shouldn't we go? And then we have all these things, and then we have to actually put effort into going. Whereas for the bardo being, having this unobstructed subtle body, then they can just go anywhere merely by intending to, right? They are unobstructed by walls and other physical objects, such that wherever they need to go, wherever they want to go, they just need to think about going there, and they immediately go there. In terms of the shape of the body, then it is said that the body of the intermediate being matches whatever rebirth that being will take as its next rebirth. So if that person is on their way to taking on another human rebirth, for example, then also the subtle body of the intermediate state being
will resemble a human being with all the faculties such as hearing and seeing and so on and so forth complete. 어때라고지? 다 된다요 봐도 되기 알아서 가르래서네 니체라고 돼. 말이야 체체라고 가서 요리서 와이나 봐도 될 체체들 니마드마도 니가 말했어. 니마드는 거를 시작해서 그랬다. 체체라고지. 다 니체라고 봐도 될 가시 니와라고 이나 둔터 샤부 지지 시기래 니체라고 돼. 샤부 지지 시기래 니도 그래. 되니 손이 가리는 거 아니 제와 되니 손데 아니 그 제와 지내도 그래서 땡기 사바레스. 이나 역할에서는 린타라고 돼. 샤부 가세레스는 주주 시기지. 주주 시기는 둔터 뒤노는 둔터레노는 아니 레레 마시네요. 야지네요. 어두용 바두니라 야지와 어두도 요그레스 아니 가시 이나 지카레스는 니마 지니니 지와는도 해요. 요래 아니 샤부지지 시기를 닝해요. 요제래 아니 지용 가시 시차니 맨날 주지 지니 찬이 바시다 되니 어째와는 내 사람도 어째와는도 해요. 요그러 어두 그런 니세라고 대체 다 봐도 그런 속이 니세라고 대체 다 그런 속이 가르치고 그래서 나도 빼는 런주야 나도라고 해는 지 가르스는 런주야 사야라고 돼 가지세라고 할 때는 초고라 봐도 속이 가르치고 그래서 좋은다고 돼 아니지 맞아 정말 어디를 가르스는 런주에 코너 촌이지고 그래 마도 나로서는 시기 가지라바다 어디를 런주를 위해서는 쭉 말했어야 되지지 알아도 못 되는 시즌들이 비도 And in terms now of this intermediate state being, then the kind of the lifespan, as it were, of this particular intermediate state being is said to be 7 days, right? But it's not certain that within those 7 days, this particular being who's searching for this next rebirth will find their next rebirth within those 7 days. But definitely within 7 days, then the intermediate state being kind of dies and then is reborn again in the intermediate state. So, and this can happen up to 7 times. So, in total, an individual can remain within the bardo state, within the intermediate state, up to 7 times 7, so it's like 49 days as a maximum. But that is kind of subdivided into these 7-day periods where the intermediate state being would kind of die and then take rebirth again as an intermediate state being, and they can do that up to 7 times, up to the 49 days. But that is just kind of like the maximum, as it were. For some people, they can find the next rebirth, and then the intermediate state ends within like a few hours or a few days. So there's no minimum time for being in the intermediate state, but the maximum time is said to be 49 days. And then in terms of kind of what the intermediate state being is nourished from, so then since they don't have a coarse body like we do, then they don't kind of eat food and drink drinks in the same way that we do, but rather they are said to be nourished from smells. So in the same way that we are nourished from food and drink, they are nourished from smell, from various smells. Next questions. There are a lot of questions. 디스바시야 디시네 야마도 차서만 제도 대지오도 다 대라 가서 가르에서나 빼나 가서 배버다고 저에는 지 로수다고 될 가르 차도 그래서나 봐도 니가 될라 아니 가르에서나 빼나 수동선에 빼나 슈도비 니가 가르에서나 삼바다보다 마한다보다 쇼가르스야다 오마다 된지 차도 미스다고 제네 아니 메칼라 바타와제 아니 텔샤테 진데반데 어디리지니 아니 저만다고 제와이나 아니 소속이 지나 파마이나리 빈자이나리 도보도모도 션도디 바도와 되기 시사네 바도와 되기 아니 런치야기 치디 인세 어디르기 메다도 동 수동 아니 가르에서나 너만데 콜라 가르에서나 다 칼라나고 지위 체라고 지기제라고 되지 지거라 되지리 아니 니네 가서도 가르치고 그래서 다 그런 게 니세라고 돼 샤부 지피 시그 요아이자 가서 배워다고 이나 샤부 지지 시그래나 아니 지 무슨 디시다 제판조다 든든 좋아야 보 영현다고 이나 아니 다하도 라마 든든 가르에서네 숨이시 마조 이숨 가시지 더와이나 샤부 지지 시그래나 어느 소소 논에서 되네 아니 샤텐치 거기 치데 취치기 그래서 제가 뒤치고야 지세 가르에서는 샤부 지지 시그데 그런 바도라
니세라고 예와인자 디카톨이 취야버지 제타와이나 아니 거로 봐도니 아니 그 제왈린 거와인자 아니 제왈린 야기 고가 야버지 라그레스 아니 제왈린 야벌레라 아니 고가 야버지 라야기 체데 어디기 체데 아니 샤부시치 시기레는 취지야다 아니 수르 동야다 어디기 제고야기 미인더보다 지금바더보다서 어디라고 이사레스 대지지야. So this being the case, then especially with respect to the intermediate state lasting up to 49 days, then at least in the Tibetan tradition, right? Then they have this tradition of how they go about when a relative dies, is that for the period of those 49 days, then the family members or whoever's closest will engage in various virtuous activities, and they will try to practice Dharma really well and benefit whatever practice that they do for the benefit of the one who's passed away, right? Because they believe there's a benefit for the intermediate state being while they're still undergoing that process that can affect and help them attain a higher rebirth. It can be of benefit for them to attain a higher rebirth during those 49 days. And likewise, there is a particular practice of offering smell at that time. So they will mix together tsampa, which is like a barley flour, together with butter and milk and sugar, and they will kind of burn those to make a smell offering. And so it's kind of like offering food, but here, since they don't eat kind of other types of food, they are nourished from smell, then you burn those and you create the smell of that. So you're offering them the nice smells of those as food for the intermediate state being. And likewise, if one is fairly well off as a family, then they will also sponsor various lamas to even come over to their house and stay there for the 49 days, and if they, however many, like 1 or 2, 3, 4, to come and stay there and do various pujas and practices for the benefit of the one who's passed away. So this is all, these traditions are all due to thinking that during that time when the departed one is in the intermediate state, doing all these prayers and practices can be of benefit to them. 제조 둘이진 차디 그래서 제조 다 둘이 봐도와디 가르스는 가서 든타 둘이 레레는 꽃이 피시고 와서 땅 가시라고 이네지 샤부 주지 시그레라랑 차송와 차대지 마타에는 샤부 둘이 산이요 라마도 자하도 기도는 샤대지 둘이고래 샤부 둘이 고 가르스 체체라고도 그런 샤부 둘이 꽃이 피고 와서 디카도달아요 지 샤대라고 지 야고 지 제타반다고 이나요 영 지와야 보질래야 둘이 용와에서 가시게지 든타 샤부지지 시기 차종수 맡아봐야는 뉘다들이 초야 가시기 드니 수도 좀 맡아봐야는 영 그것들어야 신대라고 점니 아니 자기들이 송루지시야 피하기 아니 로스도 든든다고 열으셔야 되지지 다들 Whereas some will just do kind of a puja at kind of the end of every week, right? Since we said that the 49 days is made up of these 7-day periods, then some will, starting from the day of when the person died, will do a puja at the 7-day mark and every 7-day mark, right? So they won't engage in practices every day, but will just do it once a week. And some will just kind of do, in terms of whatever they can. But it's this tradition of trying to benefit the dead during that time period by way of doing these virtuous practices and prayers and pujas and so forth. 어째서 드리지는 자디 그래서야 찍지 되네 가르레스는 아주 다 되니 봐도와데 다 가르레스는 고 마이마데 지와린 거에 지시저 니가 무슨 가르레스는 저는 아니 메일라 거 가르스는 저자도 시초세 시바초와서 근데 진이 초디기 다 그런 거 잡고 지시게 되는 소소지 다 리저원기 맞아보지 지와린 거에나 아니 뭐 지와린서 간도 무도 진이 초되게라고 해서 거 가르레스는 시바초와서 메들이 따고도 저자스 절로는 줘야지 저자 아니 가르레스는지 시바진이 초den기인자 지석 겨원에서 간도 무도 따도에서 걸 가르스는 시초사 메트르지 따고도 다 들에 따온데 딱 그런 맨날 든다 지리 니리 어 간도 지거네다 지 메이 받도다고 해나 거다 메이 지와len 거에서 메이 지와len도디 다 간도 차도 그래서는 다 리정 지와가면 메이 지와 편지 레티기 원기 아니 걸 가르스는 추노다고 지니 농원다고 지션 맨날 파마니디 다 그런 지와len서 파마다고 요 파마니디 아니 배 니버지대야도
근데 파만이 코탈라서 봐. 바이 칸가보다 마이 칸가보 코탈데서라 리지옹 추노지네. 아니 코탈데서 비 니지모다보다 메토다보다 양내지 공반다보 니지모다보 든두예 농아샤야다. 양 데미네 가르스나 바도 코론다보 레인투바다보 지 바도와지 든두기지 나바다보지 든두기 나바지니 데라옹 차비옹 가르스나 되는 론도긴 너바티 온 아니 니테나 가르스나 가르스나 노고 요레세 가르스나 반니트라 가르스나 마잉알아 바 쇼야기 체데 아니 리지옹 투노지니 가실라지 닌지보도 드네 용하는 가실라 코론소노지게 봐도 몸보지 여대와 든두기 다 든두냐한테 수족이 제마트야도 든두기 든두기 온게 아니 니테는 로드지주고 요레세 알레 또보데 데시요네 디기메노. So then, in that way, the intermediate state beings, they have two particular names also, in the sense that they're sometimes called smell eaters, right? Due to, again, as we said, being nourished by various smells as opposed to coarse food. But they're also called existence seekers, I suppose, existence seekers. And so the reason for this second name is because what they are doing during the intermediate state is they are searching for the place of their next rebirth, right? So as we said, they have this body that is unobstructed and can move wherever they want to go. So what they are doing during however long it takes them to find their next rebirth is searching, so propelled by their projecting karma, right? Propelled by their karma, they are propelled to seek the place where they will take rebirth. And then when they find a suitable place, then it will be seeing the father and the mother staying together, and in particular at that time the sperm and the egg of the mother coming together will have, due to the force of their karma, will have a very pleasant aspect to them that will be very attractive to them and will draw them towards that particular place, as it were. And so it's due to the force of their karma that they will, it's said to appear as something very beautiful, or kind of almost like a flower, something really beautiful for them. And so they are attracted there and wish to go there. And due to that, will take rebirth in the sperm and egg. 제도 따티 가도라 가르스는 단 ndebadabuji ndebaji 온게 니테는 론도지 온데 다 니테는 발라 온데 다 가르스는 바도와데 리지 온게 추노지 아니 파미 코타 고서데는 베소주기 진년지 모다보다 지 이동와 드리동 니테라 발라 가도텔라 아니 가르 차도 그래서는 니테는 대다 녀보도 니테는 라온데 아니 가르스는 다 다리 통돼야지 추노예 봐도 디 적강지 못 통하지 다 가르 통으로서는 파만 얘기지 옹보다보데 파만이 세마다 뭐도 지다게 못통마다고 얘는데 어느 코로 콘트롤하고 지네 다 다리 통돼야 돼 못통마 차로도 다 파마기 옹보를 마도 지다게 못통마 차로도 어느 콘트롤하고 지 콘트롤 뒤에 오면 지지네 봐도 와도 제편이 다다 가려서 다리 코타기 위 가르스나 제편이 그래서 제표가 다랑 가려 차도 그래서는 다 나시디 다리 밤에 코타니 리디야기 코타기 대다 나시니 대와 차원도 리디게 오게 제표가 다랑 가려서는 코타대로 나신 되니 대화 차원도 아니 저는 해야 돼. 도시 차그래서 죽지버 지와서 나신가디 제송도 다 나시대 밤이 코타 위에서 쇼니 아니 밤이 코타대로 나신이 도시 대화로 차원도 아니 저네. 제도 때든 대화 좀 가래서 세표가 다로 딱그 밤이 코타 위에서 쇼도 나시대 발라온도 딱 하만 통돼야 돼. 매반다고 차 밤이기 지 세마라 마도 예담만 통화 차원도 콘도지바 다로 봐도 세표가 다른냐도 같이 하는 것은 나시도 밤이 그다니 아니 진대와 차원도 다 제와래 해야 돼요. 단위 도시 잘해 그랬어야 돼. 또 잘하든. So then, due to the force of their projecting karma, then they are kind of propelled towards the place where the parents are together, due to this very pleasant appearance of the sperm and the egg and so forth, and the parents having this very pleasant and attractive appearance. But then as the Bado being gets close, then actually that appearance suddenly disappears and is replaced by the appearance of just the body parts of the parents, right? Just the individual body parts of the parents, which then the intermediate state being, it kind of gets angry about that, right? And then that anger causes the death of the intermediate state being.
And then due to the presence, though, at that time of that death of the intermediate state being, due to the presence of the conditions of the consciousness together with the sperm and egg of the mother, then those coming together and connecting is then the first moment of the rebirth, of the next rebirth. Right? So having come towards the place and the death of the intermediate state being, the consciousness coming into becoming connected with the physical sperm and egg of the mother. So at that moment, that connection is what we call taking rebirth. 어째서 둘이 제와 레바서 단위 둘이 자그랬어. 빼는 아로서 셔스야 단위 대로 진득이 풍보도 나신인 대와 치료도 아니 로가 차로도 셔스야 되죠. 다 진득이 나시도 풍보인 대와 치료도 제와 치마게 풍보지 사바제도 나신인 대와 사바 종도 가르쳐서 제와 린스야 되레스. 다 제와 치마게 가르쳐서는 어디다 가르쳐서는 다리 파미 쿠타 대다 어떤 나신인 대와 차오도 제와 린스야도 대 차로 그랬어. 다 든디 파미 쿠타대 딱 가르쳐서는 다 조슈마 konsa티기 풍부고 주차라고 돼. 딱 가르쳐서는 밤이 쿠타대 말로 단다 진디기 풍부고 주차대 다다 그 파마디 쿠타라든 좋아하는 시기 다 다리 지와 치마가 나시다 풍부니 대화 차사기 아니 가르쳐 나시동 쿠타니 대화 차사기 밤이 쿠타대 아니 konsa티기 가르쳐서는 풍부고 주차라고 돼 가르쳐하는 거라서는 어때 자기였어야 돼 자그래요. So then in that way we see that the way that we think about birth and death is really due to the connection and disconnection of body and mind, right? Because as we said, death is talking about the separation of the body, the present life's body from the mind, right? And then likewise, the birth is considered to be the connection of the mind with the next life's body, right? So at that time, when we're speaking about the sperm and egg connecting with the consciousness, that is what we are referring to as birth. And then the sperm and egg become the substantial cause that gives rise to the body of that life. But then the substantial cause of the consciousness of that life comes from the continuum of the consciousness from the previous life. 제저 드리지 다 나시 마 풍보다 나시 밤이 코타대도 나시니 저와 차비 니급들라 다 지월린 시야데 다 진짜 연락 주는 주지 비죠 시야데 어때 차도 그랬어 다 되니 군이기 저와 차 사이에서 기진이 바니 아니 가르서는 아주 단다긴 대시 자대야기 아니 미소지리 비대대 시야데 어도스 진짜 그랬어야 되지지. So then that very first moment of that connection, right, that very first moment of the connection between the body and mind is what we will later look at, but this is the 11th link of birth, right? As we said, this is what we consider as birth, which is the 11th link. But then, so that's the first moment, that very first moment. But then from the second moment, right, from the very next moment, is when we begin talking about this fourth link, which we are now discussing, this link of name and form. 제도 다 대니급지 가르쳐 집안 미숙이 니급지 가르쳐야돼서 내가 저 제발내 차비쇼데 아니 아미 쿠바노라 이거 뿌디기 아니 풍부기 속고 뒤에 내랑바데 시용고레스 다데 시용도 드타 동발 간다 단당이라니 봐 미숙니 집이 빼는 메시아데 대급세 나시가 마가도 쇼비기디 니바 대니가 소완데시 삼바 예레치데 리방아데 메시아지 조시아데 가르쳐나 아니 가르쳐도 그래서나 메메보도 너너버스 둘이 속가시 가르쳐나 나비니가스 속가시 오래 다 동보대 가르쳐도 그래서는 파만 얘기다 코타비에서 나시 쇼차 제와 린차비 쇼도와 딘타 동발라 아니 파미니 코타디게다 보디기 조보디 조보와 있어 딘타 동발라 파미 코타디 가는 요래서는 배나 오마티마다고 예서 봐 오마티마스는 가서 오마야 도스지니 야 차오지니 야 꾸차니 마 정보모가 차온데 아니 디스 야제는 공대 디스 차보라고 차더라 차보다 이게 가르쳐도 하드래 들리다 보지 차보 차디 네가 될라 가르쳐는 매매 보스 디니가스는 디타 동보들 조부 조동다버디 엄마야 꾸이차네 엄마마 조모다버 차위니가스 엄마 카티도 차도 디니가스 디타 동미니가스 조부도 차 두니치 차그래서 디타 니비값에 데니 데일테스 차체니 가서 쇼노지 차니 나는 없어야 돼 아니 가르서는 엄마디 다 카드 장 차보 많이 원이베 쇼노지 디타 니비지 값에 아니 조부지야 돼베 쇼노지 차 그래서 되지 다 디타 선비값 가르쳐도 그래서나 쇼디티스 차스다고 가르쳐는 샤다고 차들이요. 쇼기 디스 차다고 샤다고 차내지 라바기 내야다고 둘이 게임에 내게다고 디스 샤다고 차대야.
내에서는 라바가 도스 진저야다 둘이 게임이 되게라고 둘이라고 둘다 sombecause 둘이라고 차대 그랬어 다 둘다 쉬바기까지 같이 하는 거래서는 당연히라고 샤도가 차는 아주 가르쳐서 라바가 쓸래야 연계다 라바기 만내는 내야 연계 둘이 이거서 아니 가르쳐는 둘다 쉬바라고 되지 다 둘다가 비니까 가르쳐하고 그래서는 되네 가르쳐서는 പിന്നെ 샤디야 도도라고 차는데 되네 미기 소다라 맨다고 있는 소다라고 돼 지 공간이 도스지는 만 연계라고도 아니 라바니 연계 고 연계 도스지 디스 미기 소다라고 맞아 빼네 리비 요 되게 소다라고 디스 코로다 미기 소다라고 도스지는 마 지용 그래서 되는 거지 Duntra dawa. 둘다 So then, in terms of this fourth link now, then we can say that what this name and form is referring to is again from the second moment, the development of the being as they newly develop within, for example, the mother's womb, in the case of a human rebirth. So, as we said, what the word name. Yeah, what the word name means is referring to these four mental aggregates, right? So one's mind, right? So the feeling aggregate, the discrimination aggregate, the consciousness aggregate, and the compositional actions aggregate. But in particular here, we're referring to the form aggregate, which is referring to the body, the physical body at this time. And so it's talking about the process of development of the fetus, right? And then the texts have like their own way of describing that, which is as follows, which is that in the first week, then the fetus resembles milk which has been heated and let to cool again, and so there's this hardish kind of froth at the top, so the fetus is kind of like that froth, right? And then from the second week it kind of becomes a bit more like curd, right? So it hardens a bit to become a bit more like curd. And then the third week it hardens a bit even further still, but it's not something that you could grip, it's not something that you could hold yet. Whereas from the fourth week, it actually becomes something a bit solid, like actual muscle and flesh and things like that. And then from the fifth week onwards, it starts to develop like hands and feet and things like that gradually over the period. And from this perspective, they say that it resembles a turtle at that time. It kind of resembles a turtle sticking out the hands and the feet from the fifth week. So this is the development of the fetus from that second moment onwards. Mm-hmm.